सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं हूं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां खास खबरां ते। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मौजूदा हालात संबंधी किया देश नूं संबोधन। कुछ गलतियां लई मंगी मुआफी। वलंटियर प्रोग्राम की स्थिति ते प्रगटाया दुख। ओंटारियो सरकार वालों वड्डा फैसला। 17 जुलाई तो सूबा तीजे पड़ाव विच होवेगा दाखिल। प्रीमियर डग फोर्ड ने जल्दी ही स्कूल खोलण दे भी दिते संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चीन ते साधिया निशाना। दुनिया भर में कोरोना फैलाउण दे लई चीन नूं पूरी तरह ठहराया जिम्मेवार। ट्रंप प्रशासन 6 जुलाई की स्टूडेंट ਲਈ नवीं वीजा पॉलिसी ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੋਸ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਦਰਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं तो इस महामारी ने हुण तक लाखों लोगों की जान भी लै ली है। जेकर गल कैनेडा की करिए तो इत्थे भी महामारी के कारण काफ़ी माड़ा प्रभाव पिया है। लोग अपनी नौकरियां गवा चुके हैं। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों मौजूदा हालात संबंधी जनता को संबोधन किया गया। उन्होंने कई मुद्दों पर गलबात की ते नाल ही होईयां कुछ गलतियां लई मुआफ़ी भी मंगी। Over the last 3 months, you've seen me come out to talk with Canadians about what we're doing to help you and your family, your employer, your local businesses deal with this pandemic. We're going to continue to do that vital work. This week, we'll be announcing an extension to the wage subsidy program until December to give greater certainty and support to businesses as we restart the economy. We've also been working very hard, the Deputy Prime Minister Freeland and I, on the Safe Restart program with the provinces, and we will have an update on that later this week. This morning, I spoke with President Trump about the new NAFTA, about aluminum tariffs, about Black Lives Matter, and also about the issue of China and the 2 detained Canadians. This morning, I know people want to hear more about the Canada Student Service Grant Program in particular. I know there are many questions and problems with the way this program is run about, and I know people have concerns about it. I get that. I made a mistake in not recusing myself immediately from the discussions given our family's history, and I'm sincerely sorry about not having done that. I got into politics to help people shape their country for the better. I've been youth critic and youth minister for our government. And every step of the way, I've tried to create opportunities for young people to serve. During this unprecedented pandemic, we got very creative with a range of programs designed to help Canadians, to help families, to help businesses, and yes, to help young people. We worked with a range of partners across the country, organizations from United Way to the Red Cross to food banks. We made sure that we got help to Canadians. When it came to this organization and this program, the involvement that I'd had in the past and that my family has should have had me remove myself from those discussions. And I'm sorry that I didn't. I'm particularly sorry because not only has it created unnecessary controversy and issues, it also means that young people who are facing a difficult time right now, getting summer jobs, contributing to their communities, are going to have to wait a little longer before getting those opportunities to serve. And that's frustrating. जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हुण जिहो जिहा इस वलंटियर प्रोग्राम ने मोड़ लिया है उसका उन्हां नूं बहुत अफसोस है। उन्हें इस गल ते भी दुख प्रगटाया है कि विद्यार्थियों के भले लई जिहड़ा प्रोग्राम लिआंदा गया सी ओह हुण अध वाटे लमक के ही रह गया है। I am sorry because young people who should be out there volunteering, contributing to their communities through this program will now have to wait a little longer. I've worked very hard through this pandemic, but also through my career
to create opportunities for young people. And we've put forward many programs for young people, whether it's the increase in the Canada Summer Jobs, whether it's creation of new jobs in pandemic-related areas, whether it's investments in youth through the Canada Emergency Student Response Benefit. We are there to help young people, and it is really frustrating for me that because I made a mistake on this and I didn't step back from this decision when it came forward from the public service, young people are going to have to wait a little longer to be able to serve their country. I am frustrated by that. I deeply regret it, and I take responsibility for it. I think we're going to continue to work very, very hard to deliver programs for Canadians. From the very beginning, the intention on this program was to get young people serving their country in a different way, in a creative way, in a way that we had to move quickly on because of the pandemic. We always knew from the beginning that there were going to need to be adjustments and tweaks to various programs, and we demonstrated throughout the past months that we have adjusted and tweaked and fixed errors and you put programs aside that weren't quite working and improved other programs that were working well. These are the things that Canadians expect us to do. But on this one, this was my mistake. This was me not stepping back from an organization that I should have known to not get involved with, even as Prime Minister, and allow the public service and the non-connected ministers to move forward on delivering this program. The fact that I didn't made it more difficult for young people at a time where things are difficult enough already, and that is something I deeply regret. ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੈਲੂਨ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 29 out of 34 regions are reopening fewer than 5 new cases a day, with 21 reporting none at all. We're continuing to see a decline in case numbers and in hospitalization. So today we are ready to take the next step. 24 regions in Ontario, the vast majority of our province, will be able to enter stage 3 this Friday, July the 17th at 12:01 a.m. This includes all communities except the following regions: Toronto, York Region, Peel Region, Durham Region, Niagara, Windsor Essex, Haldimand Norfolk, Halton, Hamilton, and Lambton. As we all know, these regions entered stage 2 later on, so we need just a little more time. I want the people in these regions to know that we won't leave anyone behind. And we will provide an update every Monday on regional reopenings. We will keep working until every part of this province gets to stage 3. My friends, this is great news. We're moving forward as a province, but we can't stop. We won't stop until we get every person in Ontario, until we get every worker in Ontario back to work and back on their feet. But today's news is an important step forward. It's an important step in getting life back to normal, and this will mean expanding the limits on public gatherings in regions as they enter stage 3. The new limits will allow up to 100 people to gather outdoors and up to 50 people indoors. At all times during these gatherings, people must continue to practice physical distancing with those outside their social circle. And stage 3 will also give another boost to our economic restart. Nearly all businesses and public spaces will be allowed to open their doors safely. So today, I'm glad to announce the following businesses and places will be allowed to open in stage 3. Dine-in restaurants, bars, gyms and fitness centers, most personal care services, live shows, performing arts and movie theaters, casinos, recreational facilities and activities, team sports and live sporting events, and tour and guide services. ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। We have over 170 workplace resources available online to help all of these places reopen safely. And a key part of getting people back to work is making sure parents, workers have their child care support they need. Minister Lecce will have an important message today to update on how we're supporting parents as they return to work. And I know that parents want to know
what school will look like this fall. My friends, let me be clear. I want to see every child in Ontario back to school full-time this September. This is what we're working towards with the support of our medical officer of health and our local school boards, and I'm confident that we will get there. But we will not take unnecessary risk when it comes to our children, and that's why we have to continue planning for every possible scenario to keep our kids safe as they get back to school. My friends, we're making steady progress, and we're supporting our own, and we're coming back stronger than ever before. Thank you, and God bless the people of Ontario. ओंटारियो ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਏਲੀਅਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Today we are taking another important step forward in our journey to reopen our province. We are only able to begin moving the province into stage 3 because of the considerable and ongoing efforts of all Ontarians to stop the spread of COVID-19. Physical distancing, wearing face coverings, practicing good hand hygiene, and keeping our social circles safe have been critical in helping to achieve this milestone today, and they will remain critical. We are asking everyone to continue these everyday actions to help keep our friends, neighbors, and family members safe so that we can continue to safely enjoy the loosening of restrictions. As we've done with stage 2, we will continue the ongoing assessment of all regions and will advise whether a specific region is ready to move into stage 3 every week. As we do, we will be able to safely move every region of our province into stage 3 so long as we continue to see public health trends move in the right direction as they have been. Once we take this important step forward, we expect the province will stay in stage 3 for the foreseeable future. In recognition of the fact that we will remain in stage 3, our Chief Medical Officer of Health and public health experts will continue to closely examine the evolving situation to advise our government on when public health restrictions like the size of social gatherings can be gradually loosened. At the same time, they will diligently monitor for any spikes in cases and may recommend these same measures be tightened to ensure the safety of all Ontarians. Well, certainly we're all hoping that there will be a vaccine in short order, but apart from that, we will remain in stage 3, but depending on how stage 3 moves forward in different parts of the province, if we keep our numbers down, if there are no new outbreaks of COVID-19, then we will be able to gradually expand things like the size of gatherings. For example, right now it's 50 indoors, 100 outdoors. We may be able to increase that number, but that will be a gradual loosening of the public health restrictions still within stage 3. There will be some areas that are still not considered safe to open. For example, amusement parks, water parks, dancing in bars and restaurants, karaoke bars, and some of the other things, because there's still some obvious concerns about that. But we will be following that, and at such time as it's considered safe, when we don't have increases in our numbers of COVID-19, we'll be able to loosen them. But certainly the vaccine would help, but we're not counting on that in the next very short while in any event. ओंटारियो ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। From our initial response to COVID-19 on March 17th, when we declared a state of emergency, and on March 25th, when we announced Ontario's action plan responding to COVID-19, and through our safe and gradual staged approach to reopening our province, starting with a framework to reopen our province on April 27th, through stage 1 on May 19th, and stage 2 on June 2nd, our goal has been to restart the economy as quickly as it is safe to do so. As you heard from the Premier, almost all businesses will be able to reopen in stage 3, as long as they follow health and safety guidelines. In fact, when a region moves into stage 3, almost 99% of the local economy will be available to reopen. We must work together to ensure that the small but important number of businesses still facing restrictions in stage 3 are able to open safely as soon as possible. The government is committed to working with those not currently moving into stage 3 to consider innovative ideas to modify their operations so they can adhere to the principles of our public health experts who will tell us
that we can open them at the appropriate time. They can visit ontario.ca/reopen to submit their plans. As the Premier has said on numerous occasions, no business should reopen until they feel safe to do so. It is through our collective efforts that Ontario is in a strong position amidst a global pandemic that is continuing to take a human toll here in our province and unfortunately to a much greater degree in some other places beyond our borders. We're in this position because we have made the choice to act responsibly and treat each other with respect. Whether it's wearing a mask when we can't physically distance, working from home when possible, or adjusting our businesses to adhere to public health advice. As we enter Stage 3, choosing to act responsibly and respectfully is more important than ever to avoid taking a step backwards. We may be in Stage 3 for a while, but our economic recovery has already started. We remain committed to supporting people and businesses who are struggling because of COVID-19. They have done their part, and they can count on us to do ours. Supports in place to help businesses that would not be able to reopen. But isn't what those businesses really need is financial support rather than reopening plans? Well, I think all the businesses that I've spoken to want to reopen. And so, as Minister Elliott pointed out, there are some businesses that right now the best advice of the Chief Medical Officer is shouldn't be reopening. But if you take amusement parks, for example, one of the things that those businesses will have the opportunity to do is submit their approach to reopening. So we want to remain open to their ideas and their suggestions about what's necessary for them to be able to be safe. In the meantime, of course, businesses do have access to the wide array of supports that have been provided both by the provincial government and by the federal government. But as I said, in the regions that are reopening, 99% of businesses will be available to reopen. Now, I should just reemphasize something the Premier has said, which is that no business, no part of our economy should reopen until it feels safe to do so. But the fact that we've gotten to the point where there is probably less than 1% of the businesses that can't reopen is a good sign. It's a compliment to the 14.5 million Ontarians and the work that they've done. And we'll continue to work with that small but important group and work with the Chief Medical Officer to see if there's a way to have them reopen safely. But of course, safety is our top priority. ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 22 ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 22 ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਨੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਸ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਦੀ ਸਲੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਪਾਈਪ ਤੀਜਾਵਾਦ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਮਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੇ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜੀਨ ਐਪਲੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1,35,000 ਤੋਂ
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵੀ ਵਰਸੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨੇ ਅਤੇ 1,37,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਹਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਰਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਥ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ 6 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ, ਸਤਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ 6 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਵਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਜ਼ਵੀਰਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਮ ਰੇਡੇਨ ਸਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਖਰ ਅਮਰੀਕੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਠੀਕ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੋਡਰਨਾ ਇੰਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਨਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।